Okej, hjärtligt välkomna till dagens presskonferens som jag är inför den första matchen i playoff till Europa League mellan Malmö FF och Midtjylland. Vi kör denna presskonferensen på svenska, engelska och danska. Så vi kör alla språken här efterhand som. Men vi börjar på svenska och danska och då har vi längst bort Lewicki och vid sidan av honom har vi Anders Christiansen. Och när jag ställt frågor till dem så kommer de gå ut till träningen som börjar klockan 6 och därefter har vi då möjlighet att ställa frågor till vår headcoach Uwe Rösler. Välkomna att ställa frågor. Jo, där är sändningar så där har vi mitt. AC, hur känns det att möta Midtjylland som dansk? Jamen det er noget, jeg glæder mig helt vildt til. Spille mod et dansk hold lang tid siden, og har spillet mod Midtjylland mange gange. Både som seniorspiller, men også som ungdomsspiller. Så det er noget, jeg ser virkelig frem imod. Alltså det snackas ju mycket om Midtjyllands fasta situationer och har gjort så i många år. Vad är det som gör att de är så bra på fasta situationer? Jamen, de gør jo mål på dem. Det er jo det, der gør skillnaden. Men de har mange ulike varianter. De er store og stærke. Og så træner de mycket på dem. Det er helt klart et mål for dem, at de skal være bra på det sæt. Det er jo nemt at læse, men det er jo svært at forsvare imod. Forsvare spillere, som er 2 meter lange, eller 1,90 og 1,95. Hvis du stiller dem op mod mig, så er det top. Anders, vad är bilden av Midtjylland i Danmark? Jag tänker på Brøndby och FCK. De är ändå stora klubbar från Köpenhamn. Midtjylland är bildade ganska sent och vann sitt första mästerskap 4 år sedan. Vilken status har de och vad är bilden av dem i resten av landet? Ja, men som du siger, FCK og Brøndby er klart de største. Og så Midtjylland er jo de kaksi for Jylland, som forsøger at komme frem og blande sig og har ambitioner og tør sige, at de har ambitioner. Og så har de været dygtige på deres akademi, som har vægtet og haft en stor betydelse for Midtjylland. Dels deres danske akademi, men også akademiet i Afrika. Så de har altid været stærke, altid spillet direkte fodbold, og så de seneste par sæsoner har de været rigtig dygtige på standardsituationer. AC, hvad ville et godt resultat være for jer? Jeg stod sagde, at de vil gerne score et mål og måske få en målgård med. Måske en sejr. Hvad er et godt resultat for jer? Ja, det er udbanemål til at lave dobbelt. Det mærker vi jo selv på hårdeste måde senest mod Vitti. Så for os handler det helt klart om at få lavet nogle mål. Og så hvis man kan spille til 0 på hjemmebane, så man ikke har det der pissemål, som vi desværre tabte på senest. Men drømmescenarie, det er svært at sige. Altså jo flere mål, desto bedre. Men klart, at vi skal vinde kampen, og derefter så selvfølgelig spille til 0. Men vi skal lave flere end et mål forhåbentlig. Oskar, 2 meter långa i nickdueller, det är väl inget du fruktar, va? Har du förlorat någon nickduell någon gång? Ja, det har säkert hänt. Men nej, det blir tufft. Det blir en rolig utmaning. Men ja, jag ska göra mitt bästa. Det finns alla möjligheter i världen över för mig och AC. Ja. Anders, prøv lige at vende tilbage til det der med at være dansker i Sverige og skal møde et dansk hold, jo, som på den ene side er dine landsmænd, men på den anden side er dine konkurrenter. Hvordan du ligesom dealer med de der følelser, der er i det? Fordi FC Midtjylland var jo ikke dine venner, de var også dine konkurrenter, der spillede i Danmark osv. Jamen, det gør ikke nogen forskel for mig, at de danskere. Tværtimod, så er det kun den sjove del af det, at man kan spille mod dansk hold og vise sig frem. Det er jo ikke mange af jeres journalister, som har så meget forstand på svensk fodbold og hvad vi løber og laver herovre. Så det er et statement for os, ligesom at kan vise os frem om hvor stor en klub Malmø også er. Det håber jeg, at de også får øjnene op for. Så det er en fantastisk mulighed for mig og for os danskere at vise os frem
foran danske journalister og det danske fodboldland. Anders, Tim Sparv satt här på presskonferensen för en timme sedan och hyllade den svenska supporterkulturen. Du som har varit med om båda också. Hur ser du att skillnaden är? Jamen, det er jo svært at lige nu her sige, når der bare er solgt 10.000 til i morgen. Der har man håbet, at det var fuldsat, men det er jo den store skillnad på Sverige og Danmark, det er jo supporterne. Og især her i Malmø, så det, når Malmø er bedst også på supporterne, så er det svært for resten af Skandinavien at følge med der. Så der er stor skillnad på, det er vel bare Brøndby FCK, som er typ på samme niveau som Malmø. Oskar, de 2 matcherna ni mötte Vigis som ett ganska defensivt inriktat lag. Nu pratas allting om att det kommer bli en annorlunda matchbild imorgon med lite mer spelförande och med eget lag man ser offensivt. Vilka fördelar ser du med det för Malmö FFs del? Det är väl att det bjuds på lite mer möjligheter framåt helt enkelt. Vi mötte dem i somras och framförallt första halvleken där så kom vi till många bra anfall och möjligheter och vi ska försöka göra det riktigt bra imorgon igen. Och så vilka är favoriter i det här dubbelmötet skulle du säga? Vilka har störst press på sig? Vi har størst pres på os. Ingen tvivl om det, men det er ikke fordi jeg ser os som store favoritter i den her. Det er jævn match, det er en 50-50. Det bliver toft. Når du vinder Superligaen, og når du har spillet med i toppen af Superligaen, så har du kvalitet, og det har Midtjylland også på deres spidskompetencer. Så det bliver 2 jævne matcher, hvor de små detaljer kommer til at afgøre matchene. Så det bliver jævnt. Ja, hvorfor? For vi er Sveriges største klub, der kræves nærmest, at vi skal i Champions League hver sæson. Og hvis det ikke lykkes, så er det jo næsten Europa League, vi skal til. Det er ikke det samme pres, Midtjylland har i Danmark på det sæt. Så derfor har vi det største pres, men det er jo også derfor, det er roligt at spille i Malmø, hvor der er pres og forventninger til, at man skal præstere. Og det personligt, det jeg elsker at foretrække frem for på et andet niveau, hvor der ikke er rigtig nogen, der bryder sig. Du har selv berørt det. Noget med fysikken og noget med størrelsen, og når man kan mønstre 2 mænd over 2 meter og 3 mere, der er omkring 1,90 høje. De har meget fysik FC Midtjylland, og de sætter det også gerne i spil. Hvilken faktor vil det blive i kampen, at de i hvert fald på den, på det parameter, måske er stærkere end jer? Ja, det får at være lidt hård, eller kan man jo sige, de vandt jo mesterskabet seneste sæson. Husker ude i Brøndby, hvor de også råd på hjørnespark til sidst og forvent slutspillet. Så det er jo noget, vi har snakket om, og noget, vi prøver at forberede os på. Men det er jo svært at dække op imod. Det er svært lige pludselig at vokse 20 cm hen over natten, men vi skal gøre et forsøg. Men det er jo, på banen er det jo så vidt muligt at undgå, at de får så mange hjørnespark, eller indkast, eller frispark omkring vores banehalvdel. For Jakob, han slår dem fantastisk hver gang, og så har du, som du siger, nogle høje gutter, der er klar til at stænge den. Oskar, hur gör man för att skaka av sig besvikelsen efter matcherna? Nej, det är redan släppt. För min del så tar det ett dygn ungefär. Liksom. Man kan vara ledsen och besviken, men så måste man gå vidare. Vi hade en svensk match nu i helgen här och det var inga problem. Vi vann med 3-0 och så det är liksom det är en ny match och vi ska göra det riktigt bra. Okej, då tackar vi så jättemycket till er. Så går vi över till vår huvudtränare Uwe Rösler. Och vi inga frågor alls. Eller vi ska börja med Johan. Uwe, Sorry, English.
How much instruction have you given your players regarding the set pieces? At the moment, The Midtjylland set pieces. so far, Yeah. 0. Because the training is afterwards. How much will you give? How easily will you go into what they do? I think, guys, you're highlighting the set piece. I mean, there is a reason to highlight it. This is one of their biggest strengths. But as far as we have conceded only 5 goals in 12 games, and we played against Cluj, who was very good on set pieces. We played against Midtjylland, who was strong on set pieces. Midtjylland will be another level, but I have completely confidence that in terms of structure and in terms of mentality, we can match them. Obviously, it's up to us to not giving them too many of those scenarios. So that is the way what I'm talking more about, to avoid those scenarios by playing the right way. So, but I'm not focusing so much more or less on set pieces like I did before Cluj or Midtjylland. Because I think it's more important what we do with the ball. Any further questions? Do you think there's been too much talking about their set pieces? Not for me. Not for me. No, but too much. No, of course not. But do you think the focus surrounding the game has been too much towards? You know, good question, but I cannot control or lose sleep what journalists writing around the game. So I think you have all the point, and I see that when you just see the stats and the facts. But also, we are not the tallest team, but we have shown in the last 12 games that we can deal with set pieces as well. So it's up to us not having too many of those scenarios. You had all players yesterday in training except Guillermo Muniz. Is it the same today? I hope so, yeah. There is one question mark. I obviously will not tell you who it is. But apart from that, is everybody back? And I tell you, Rasmus and Berang is not the question mark. They came through it in good colors. Hello, how do you see the chances for you to go through to the group stage? Sorry? What are your chances to go to the group stage? As good as it was against Cluj and as good as it was against Midtjylland. So I said before, both games was 50-50, and that is how I see it now. We played them in pre-season. It was one of the first games. We wasn't at the same level like them in terms of physical training, but we played really well for 60 minutes. Then we made substitutions, and then we allowed them to have 2 set pieces. Now we're on a different form and shape, confidence, and knowing what we do in certain situations. Especially the little fellow who was sitting next to here, I think he is in a fantastic form. It's nice to see a player with so much spielerklede, who loves to play, loves to get the ball, loves to create, and also loves to compete. And I think we are in a good momentum. We got the players back from injuries. We had players who played well when there wasn't there, so that gives me more competition and more sleepless nights about who I select, and that is a good scenario to be in. Is there any chance that Guillermo Muniz can play in one of these 2 matches? No. No. Will this be the toughest selection you have done as Malmö trainer? Yeah, because I have to put certain scenarios into my head. Players have played well. Players coming back from injury who did really well before they got injured. We're throwing them direct in, or we throw one in, or we throw none in. So possible substitutions,
where we think the game will go in the second half, or you limit yourself with certain things by selecting certain players. So there's all questions we have to take in consideration before we select the final starting 11. When picking the starting 11, do you take in consideration those this success in set pieces, Midtjylland, or you don't consider that at all? Not really, because I picked the team who I think should win the game, and should win the game is, for me, I'm not focusing on avoiding set pieces. I'm focusing on try to score and try to create. There's certain ways you can score and create. There's certain players who can play certain ways. I think when we played them, we had a good team. Their players in the friendly game, and they played a very strong team at the time. So I have options, and that's always good. You've been praising the supporters since you came here. At the moment, there's only about 10,000 sold tickets. Very disappointed. And what do you think? Why do you think that is? I know what you want me to say. I just look forward for the game tomorrow. I'm sure there will be a good last demand for tickets. I think the game is building up. For me, two Scandinavian top football countries meet champions against each other. It's not just, in my opinion, not just a normal playoff game. I think there's a little bit more rivalry, derby, whatever you call it. I think Midtjylland also will bring people with. And I think Malmö, as I have seen it already in my short time here, is a really football town. And I think people will realize tomorrow, you know what, let's go in the last minute to the game. And I think we will have a good environment tomorrow, a good atmosphere tomorrow, would allow us to lay the foundation to go further. Though it was a friendly game, but you have only lost one game as a Malmö trainer. It was against Midtjylland. Does that bother you at all before this game? I see it again. For me personally, and the last two questions you asked me, for me personally, the class is always half full. It's never half empty. It's always the way you going and looking at certain things. So for me, I highlighted what had happened positively in that game. For me, it's always half empty. That you have said, not me. Okay. No, but that is my job. So positive, half full, and there was a lot of good things. Okay. Thank you very much, and you're welcome to the training session. Thank you.